Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept-oriented classes. Dear students, today we are going to discuss a very important class regarding the classification of accounts as well as accounting process. This is a very important to learn accounting because without foundation you cannot learn the accounting. So accounting foundation is class lo. So not only just giving the 2 or 3 lines definition. What I'm going to do here, I'm going to define you clearly what is accounting process, what are the classification of accounts, personal, real, nominal accounts. I'm going to give definitions, examples, as well as I am going to create a AI image, artificial intelligence image, to understand clearly. Even a below average student also can clearly understand what exactly personal account, what is real account, what is nominal accounts. So dear students, in any interview you can expect minimum 3 to 4 questions from this topic. Either it's related to what you can say accounting software job or accountant job, whatever it may be. Okay na? So మీ సబ్జెక్ట్ లో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, బీకామ్, బీబీఏ, ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్స్ కి మాత్రమే కాకుండా ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్, in depth about the personal real nominal account in this class ma. So let's dive into this class ma. So dear students, accounting process, or you can call it as accounting cycle, consisting of 5 stages as follows. First one, first stage one is recording the journal entries in journal. So dear students, recording all the business transactions in journal is considered as a first stage of accounting. So journal means it's a specialized word used in accounting. Journal means it's a day book. It's a day book. So first one is recording the transactions in journal. Recording the transactions in journal, known as day book. Known as what? Day book. What is transaction means? Transaction means result of transfer of money or money's worth. So any transaction should result a transfer of money or money's worth, and that transaction should be recorded in the chronological order. What is the meaning of this chronological order? Chronological order means date wise. జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ని జరిగినట్లుగా ప్రతిరోజు రికార్డ్ చేయడాన్ని chronological order అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పర్చేజ్డ్ గూడ్స్ ఫర్ 5 lakhs, సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ 2 lakhs, పేడ్ శాలరీస్, ఇవన్నీ ఒక రోజు జరిగితే ఒకే రోజులో రికార్డ్ చేస్తాం. ఏ రోజు జరిగింది ఆ రోజు రికార్డ్ చేయడాన్ని క్రోనోలాజికల్ ఆర్డర్ అంటాం. సో స్టేజ్ 1 is recording all business transactions in a specialized book known as journal in a chronological order is the first order. And stage 2, what is the stage 2? Posting of the journal entries. We have to post the journal entries. Where we have to post the journal entries? All journal entries are transferred to their respective accounts. Dear students, after stage 1 completed recording the entries in journal, what is the second stage means? Second stage is posting to the ledger. Ledger record the transactions in analytical order. What is the meaning of the analytical order? Analytical order means the transactions relating to particular person or particular account we can see at one place. We'll discuss in detail what is ledger in the ledger chapter. Just what you have to remember here, ledger record the transactions at analytical order. Analytical order means recording the transactions relating to particular person or particular asset, particular liability, particular expense at one place is known as ledger, and that is known as analytical order. And dear students, third stage is balancing of the ledger accounts. So we have to balance each and every ledger, and ledger balance, through the ledger balance we can ascertain either the ledger showing the debit balance or credit balance or account have been closed. So ఈ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ నుంచి మనం 3 క్రైటీరియా తెలుసుకోవచ్చు, 3 పాయింట్స్ తెలుసుకోవచ్చు. either ledger showing the debit balance or showing the credit balance or account get closed. Okay, so we'll discuss in detail in the balancing of the ledger chapter ma. And stage 4 is preparation of the trial balance. Preparation of trial balance generally will done through to check the arithmetical accuracy. To check what ma arithmetical accuracy. What is the meaning of arithmetical accuracy? What we done so far, that is recording the business transactions, posting into the ledger, balancing the ledger. ఈ మూడు పర్ఫెక్ట్ గా జరిగినా లేదా అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాం. చెక్ ఎలా చేసుకుంటాం అంటే, ఇట్స్ నాట్ 100% conclusive proof, but to some extent. For example, if you prepared a trial balance, my debit total is 50 lakhs and credit total also 50 lakhs. So I can make a conclusion that what so far I did is correct.
what so far I did is what correct. If debit total is 50 lakhs and credit total is showing only 48 lakhs, so I can say certainly there is a mistakes ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. సో మనం జరిగిన దాంట్లో ఏదో తప్పులు జరిగినాయని మనం ఇక్కడ ఒక నిర్ధారణకు రావచ్చు. We can make a conclusion that there are some errors have been taken place either in the ledger posting or ledger balancing or carry forwarding. What exactly we'll discuss in detail in the trial balance chapter, dear students. And finally, we are going to discuss about the final accounts, and final accounts consisting of three different parts. One is trading account. The purpose of trading account is to know the gross profit or gross loss, or either gross profit or gross loss. Profit and loss account is determined to know the net profit or net loss, and balance sheet is prepared to know the financial position of the business, that is assets and liabilities, including the capital. So these are the 5 stages. And what is the accounting process flow means? The accounting process flow is, first is journal, very simple logic. Next is ledger. Next is what, dear students? It's a ledger. Third stage is balancing the ledgers. Fourth stage is trial balance, and fifth stage is final accounts. This is total complete 1 year syllabus, 1 academic year syllabus. So accounting process consisting of 5 stages. What are the 5 stages, dear students? First one is recording the business transactions in journal. Second stage is posting the transactions into the ledger. Third stage is balancing the ledger. Fourth stage is preparation of the trial balance, and fifth stage is, dear students, preparation of the final accounts. This is our accounting flow: journal, ledger, balancing the ledgers, trial balance, and final accounts. To understand in a clear way, just I have created a simple artificial intelligence image. Just you can see the image. In image you can notice that stage 1. What's the stage 1? Stage 1 is recording the entries, recording all business transactions. In which order, dear students? It is taking the chronological order. The chronological order means date wise. So journal lo jarigina transaction ni jariginatlu record cheyadam jarugutundi. So this is a stage 1. What is the stage 2? Posting the transaction to the ledger, and ledger takes the shape of which order, dear students? Take the shape of analytical order. సో ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ, ఒక ఆస్తి గురించి కానీ, ఒక ఎక్స్పెన్స్ గురించి కానీ తెలుసుకోవాలంటే మనం జర్నల్ చూడకూడదు, లెడ్జరే చూడాలి. అండ్ బ్యాలెన్సింగ్ ద లెడ్జర్. బ్యాలెన్సింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే ఆ లెడ్జర్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తా ఉందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుందా, ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయింది అనేది మనకి బ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా తెలుస్తుంది. అండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, దట్ ఈస్ జస్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ to check the arithmetical accuracy, trial balance is prepared. Debit total must be equal to what? Credit total. In my example, 50 lakhs and 50 lakhs. If debit and credit was same, we can make a conclusion. So far we did is correct. If debit is 50 lakhs and credit is 48 lakhs, or more than or less than 50 lakhs, then we can make a conclusion. There are some mistakes involved either in ledger posting or balancing or recording in the entries. We can check it. And last stage is preparation of final accounts. The purpose of final accounts is, first is to prepare a trading account to know gross profit or gross loss, preparation of the profit and loss account to know the net profit or net loss, and balance sheet to know the assets value and liabilities value. So this is a simple explanation of accounting process. So in interviews, if anyone asks you what is accounting process means, simple lines, just remember: recording entries in journal, posting into ledger, balancing the ledger, preparation of trial balance, and preparation of final accounts. Again, you can tell final accounts consisting of 3 parts: trading account to know gross profit or gross loss, profit and loss account to know the net profit or net loss, and balance sheet to know the financial position. That's enough. Okay, na chalu. So I have given the AI image ద్వారా మీరు పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసుకోవచ్చు జర్నల్ ఎలా జరుగుతుంది, లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఎలా, లెడ్జర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎలా, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ రెండు సమానంగా ఉన్నాయా లేదా, అండ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఓకేనా? అండ్ విల్ డిస్కస్. ఇది టోటల్ ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ సిలబస్ మీకు విత్ ఇన్ 1 hour 2 hours లో చెప్పేది కాదు, జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ మాత్రం. ఇట్స్ అండ్ ఓవర్ వ్యూ. విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ జర్నల్, లెడ్జర్ అవన్నీ 1 by 1 నేర్చుకుందాం. ఇట్స్ one complete academic year syllabus. ఓకేనా? జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ మాత్రమే క్లాస్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద మెయిన్ పార్ట్, దట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. So dear students, classification of accounts, there are 2 approaches. One is British accounting approach, or you can say traditional approach. Another is American accounting approach. Generally mana Indians vachi British accounting approach follow aitaru. American accounting approach ki next video chestanu nenu, how they will follow the
accounting system for personal real nominal account. But now today we are going to discuss about the traditional approach, or you can say British accounting approach. Okay, now. So first of all, what they did, business transactions are classified into three categories. Business transactions ni traditional approach lo, British accounting approach lo em chesaru, three categories chesaru. One is relating, that is transactions relating to individual and firms, companies and other persons. ఇలాంటి దానికోసం ఏం చేశారు, దే హ్యావ్ ఓపెన్ ద పర్సనల్ అకౌంట్. దే హ్యావ్ ఓపెన్ విత్ మా పర్సనల్ అకౌంట్ టు డీల్ విత్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ఫర్మ్స్ అండ్ కంపెనీస్. And transactions relating to the assets, properties, as it is a tangible or intangible assets. I'll give examples of tangible, intangible in this video itself. Ma. For this type of assets, they have opened a special account known as real account. Known as what, ma? Real account. It deals with all type of assets, properties, tangible as well as intangible assets. And nominal account have been opened because the transactions, to see the transactions relating to the expenses, losses, incomes and gains. For this one, there is a special account known as a nominal account, dear student. Therefore it's not a complete ma, just transactions relating to personal account, because a business house, after starting the business, they have to deal with different persons, so they open the personal account. After starting the business, they have to deal with the various assets that required to their business house. It depends what exact asset required to that particular business, ma, like land and buildings, plant and machinery, furniture, computers, motor vehicles, etc. So atlanti dani kosam assets kosam em chesaru, oka real account ni open chesaru. And every business, to run the business, they have to incur various type of expenses like salaries, rent, etc, etc, and they have to receive number of incomes also. For dealing all these expenses and income, they have opened a special account known as a nominal account. And dear students, in this video we are going to discuss in detail, in depth, regarding these three accounts only. The focus is only on personal, real and nominal account definitions, examples, and what you can say definitions, rules, examples. Okay, now. So therefore, what you can say, accounts have been classified into three categories: personal, real and nominal accounts. Accounts have been classified as three categories: personal, real and nominal account. And easy to remember, personal account deals with persons and organizations. Real account deals with assets and properties, easy to remember. All expenses, losses, incomes and gains are deals by the nominal account. And ultimately, classification of accounts is personal, real and nominal account. And dear students, these are the three types of accounts under traditional, or I can say British accounting approach. Whereas in American accounting approach, their total classification depends upon the assets, liabilities, incomes and gains. We'll discuss in the next video. Okay. And now coming to the categories, just what I have given the AI image here. So what the AI image saying to you, transactions can be divided into three categories as follows. One is transactions relating to individuals and firms, known as what, ma? Personal accounts. Known as personal accounts. And transactions relating to the assets and properties, known as what, ma? It's known as real accounts. And transactions relating to the expenses, losses, incomes and gains, known as what, nominal account. So simply personal account, real account and nominal account. Visualization కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ విజువలైజేషన్ చూడండి మీరు ఒకసారి. టోటల్ విజువలైజేషన్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఏమి పర్సనల్ అకౌంట్ దేంతో డీల్ చేస్తుంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఫర్మ్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ రామ్, మోహన్, ఏబిసి అండ్ కో, సన్రీ డేటార్స్ ఎక్సెట్రా. అలాగే రియల్ అకౌంట్ దేంతో డీల్ చేస్తుంది? విజువలైజేషన్ చూడండి ఒకసారి. బిల్డింగ్స్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పొచ్చు. మోటార్ వెహికల్స్, కంప్యూటర్స్, or can say ma, air conditions, buildings. Okay, now these are all comes under category of what, ma? Real account. Even intangible assets like goodwill, patents, copyright, trademarks also comes under the real account. And nominal account deals with all type of expenses, losses, incomes and gains. They have given the examples also here. And dear students, now therefore accounts can be classified into three categories in our discussion, that is personal account, real account and nominal account. One important note to be remember all the students, that real and nominal accounts are called as impersonal accounts. Real and nominal accounts are called as impersonal accounts because they do not deal with any persons. They deal with assets and properties, expenses and losses, incomes and gains. Now we'll discuss one by one what is exactly personal account, what is real account, what is nominal account. In detail, we'll discuss one by one. So first of all, definition. So personal account definition, dear students. Personal account saying that accounts relating to the following are known as personal accounts. One is natural persons.
Second one is artificial persons, and third one is representative persons. So personal account can be defined as it's relating to three categories: natural persons, artificial persons, and representative persons. And we'll discuss examples of each and every category. Natural persons category. What are the natural persons category, dear students? Like Rama account, Krishna account, Rajesh account, name of any human being. Simply remember, every individual personal is a personal account. Not only Rama, Krishna, Rajesh. Tell your names, your parents' names, your friends' name, your lecturer's name. All they comes under category of personal account, natural persons. And second category, what is the second category, dear students? The second category is artificial persons. The second category is artificial persons. So creation of law. So whatever accounting relating to the companies, any company, either small company, big company, giant stock company, foreign company, government company, holding company, subsidiary company, any companies, firms, banks, institutions, organizations, shops. Examples, I am given just examples also. Reliance Industries comes under the natural person or artificial person. Undoubtedly it's an artificial person. State Bank of India, it's an artificial person. Life Insurance Corporation of India, it's an artificial person. HDFC Bank is an artificial person. SK University, artificial person. Rural Development Trust, artificial person. Nalanda Educational Institutions, artificial person. So simply any company, any bank, any organization, any institution, any shop. And these are not human beings but are treated as persons in accounting. They are not natural human beings, but in accounting they are treated as a what ma? Persons in accounting. Okay. So simple ga. అదర్ దెన్ పర్సన్స్ ఏమిటంటే ఫర్మ్స్ అండ్ కంపెనీస్. మీరు చూసే షాప్స్ కావచ్చు, మీరు చూసే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు, మీరు చూసే బ్యాంక్స్ కావచ్చు, మీరు చూసే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు. దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్, డియర్ స్టూడెంట్స్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్. అండ్ థర్డ్ కేటగిరీ, వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ కేటగిరీ వి డిస్కస్? The third category we discussed is representative persons. So dear students, what is representative persons? So representative persons means if any expenses or incomes either receivable or payable to the firms and persons, then it can be classified as a representative persons. Examples, just try to understand here. What are the examples? Outstanding expenses account, like outstanding salaries, outstanding wages. That's outstanding salaries payable to employees, outstanding wages payable to the labor, outstanding electricity bill payable to the government. Okay, now so this all comes in the category of what ma? Representative personal accounts. Just remember the examples. What are the examples? Outstanding expenses, prepaid expenses, outstanding incomes, incomes received in advance account, capital account, and drawings account. These accounts represent persons indirectly, not directly. This persons represents what ma? Indirectly. We'll discuss in detail in future classes ma exactly what is representative persons. Okay, but anyhow, any expense or income, there is an adjustment between the persons and firms with our firm, then it can be called as a representative persons. For example, outstanding salaries to the employees, it's a representative personal account. Outstanding wages to the workers, it's a representative person account. Outstanding electricity bill, it's a representative person. Okay, and go through the golden rule. That's very, very important. What is the golden rule of the personal account? The golden rule of the personal account says that debit the receiver, credit the giver. So it's a very, very simple rule, dear students. What it's saying, the golden rule saying that debit the receiver, credit the giver. When in any transaction, if you find any personal account, either natural person or artificial person, just what you have to imagine, from our firm side, if he or she is the receiver, debit him. If they are giver of to the firm, just credit them. I will give examples to understand it clearly ma. So the shortcut is receiver should be debited and giver should be credited. To understand, I will give the information with example. Just go through the image ma. So what we discussed, dear students, we discussed that personal account deals with category A, natural persons, B, artificial persons, and representative persons. What are the examples of the natural persons? You can just see here ma. Name of any human being like Rama account, Krishna account, Rajesh account, etc. And artificial persons, you can see number of examples like Reliance Industries, State Bank of India, SK University, RDT, Nalanda Educational Institution. In simple, I have given the bracket in the A image, name of any company, any bank, any organization, any institution, any shop.
comes under category of artificial persons. And representative persons, just remember 6 examples: outstanding expenses, outstanding incomes, prepaid expenses, incomes received in advance, capital account, and drawings account. Okay. And the golden rule as per this, the golden rule as already told, debit the receiver. తీసుకునేవాడిని debit చేయండి, ఇచ్చేవాడిని credit చేయండి. Debit the receiver, credit the giver. Just to understand, I given one more image, a image to understand in clear way. So just go through the image. Our business name is Rakesh Traders. మన బిజినెస్ పేరు రాకేష్ ట్రేడర్స్. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే, ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇమేజ్ లో రామ్ అనేవాడు రిసీవర్. రామ్ రిసీవర్, మన రాకేష్ ట్రేడర్స్ నుంచి రామ్ రిసీవర్ కాబట్టి ఏం చేశాను ఇక్కడ, రామ్ అకౌంట్ టు బి డెబిటెడ్ బికాస్ ఫ్రమ్ రాకేష్ ట్రేడర్స్ రామ్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ద బెనిఫిట్. సో మన బిజినెస్ పేరు రాకేష్ ట్రేడర్స్. ఎప్పుడు మన బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయండి. మన బిజినెస్ నుంచి రామ్ ఏం చేస్తున్నాడు, హీఈస్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్, ఐదర్ క్యాష్ ఆర్ గూడ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, హీఈస్ ద రిసీవర్. రిసీవర్ అకౌంట్ ఏం చేద్దాం, డెబిట్ ద రామ్ అకౌంట్. సో రామ్ అకౌంట్ ఏం చేస్తున్నాడు, రిసీవర్, వీడు ఏదో బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ రామ్. సో రామ్ అకౌంట్ ఏం చేయాలి, డెబిట్ చేయాలి. ఇది ఎక్కడ చూడండి, మోహన్ అనే వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు, మోహన్ ఇస్ ద గివింగ్ ద బెనిఫిట్. మోహన్ ఈస్ గివింగ్ ద బెనిఫిట్ టు అవర్ ఆర్గనైజేషన్. సో మోహన్ అకౌంట్ టు బి క్రెడిటెడ్. మోహన్ అకౌంట్ టు బి క్రెడిటెడ్. సో ఏ ఇమేజ్ క్లియర్లీ ఏం చెప్తుంది, మన ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఎవరైనా బెనిఫిట్ తీసుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ దే ఆర్ రిసీవింగ్ ద బెనిఫిట్ దే డెబిట్ హిమ్, ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ ద బెనిఫిట్ క్రెడిట్ హిమ్. దీంట్లో ఎటువంటి లాజిక్ లేదు, సైన్స్ రాకెట్ లేదు, సింపుల్ లాజిక్. రిసీవర్ అయితే డెబిట్, గివర్ అయితే క్రెడిట్. సో ఐ విల్ యూస్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు అండర్స్టాండ్. ఏ ఇమేజ్ కాకుండా రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ 1, క్యాష్ పేడ్ టు రామ్. Cash paid to Ram 10,000 rupees. 10,000. Dear students, just analyze చేయండి. నా బిజినెస్ హౌస్ రామ్ అనే ఒక వ్యక్తికి 10,000 పే చేస్తుంది. మై బిజినెస్ హౌస్ is paying 10,000 to Mr. Ram. So when cash paying to Ram 10,000, just Ram is a personal account. In a transaction, if you find any personal account, immediately just think either he is a receiver or giver. So Ram 10,000 తీసుకుంటున్నాను మన దగ్గర నుంచి, రిసీవర్ కాబట్టి, రామ్ రిసీవర్ కాబట్టి రామ్ ని ఏం చేద్దాం, డెబిట్ చేద్దాం. అంతే, రామ్ ని డెబిట్ చేద్దాం. దట్స్ ఇట్. ఎగ్జాంపుల్ 2, క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మోహన్. Cash received from Mohan rupees 10,000. When cash received from Mohan, just find, is there any personal account affecting to you? Yes, there is a name Mohan. Mohan is a natural person. So immediately think it, either Mohan is the receiver of the benefit or giver of the benefit. Obviously is the giver. So మనం మోహన్ తో ఇప్పించుకుంటున్నాం, గివర్ కాబట్టి మోహన్ అకౌంట్ ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ చేయాలి. చాలా చాలా సింపుల్ లాజిక్. In a transaction, if you find any personal account, immediately think either receiving of the benefit or giver of the benefit. If the receiver of the benefit, debit them. If they are giver, credit them. That's it. Okay, now I'll give 2 more examples to understand in clear way. Example 3, మీకు ఏ ఇమేజ్ కూడా క్లియర్ గా ఇచ్చాను క్లారిటీ కోసం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్యాష్ డిపాజిటెడ్ in State Bank of India rupees 50,000. Very simple transaction. Just analyze the transaction. My business house Rakesh Traders, నా బిజినెస్ పేరు రాకేష్ ట్రేడర్స్ అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజినేషన్. నా బిజినెస్ హౌస్ ఏంటంటే బ్యాంక్ లో SBI లో ఒక 50,000 డిపాజిట్ చేసింది. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ పర్సనల్ అకౌంట్. సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇస్ ఇట్ పర్సనల్ అకౌంట్ ఆర్ నాట్? It's a personal account. Which category? It's an artificial person. And already చెప్పాను కదా, it's an artificial person. The rule is same for either natural person or artificial person. Think చేద్దాం. When I deposit in the State Bank of India, State Bank is the receiver or giver? Obviously State Bank of India is the receiver కాబట్టి State Bank of India ని మన ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేయాలా, we should debit the State Bank of India. State Bank of India కి డెబిట్ చేయాలి. జస్ట్ ఇట్. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనలైజ్ చేసాము. ఒక న్యాచురల్ పర్సన్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఏది వచ్చినా కానీ రూల్ సేమ్. రిసీవర్ అయితే డెబిట్ చేస్తున్నాను, గివర్ అయితే క్రెడిట్ చేస్తున్నాను. లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఫర్ పర్సనల్ అకౌంట్, క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్
SBI for business use rupees 12,000. సో క్యాష్ గురించి పక్కన పెడదాం, మనం పర్సనల్ అకౌంట్ గురించి మాత్రం థింక్ చేస్తున్నాం. సో క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ SBI. సో ఇన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ యూ కెన్ నోటీస్ ద పర్సనల్ అకౌంట్. What is the personal account? SBI. When we are withdrawing from the bank is the receiver of the money or giver of the money? Obviously bank. When withdrawing the cash, so bank లో నుంచి క్యాష్ విత్డ్రా చేసినప్పుడు బ్యాంక్ ఏమవుతాడు? గివర్ అవుతాడు. బ్యాంక్ గివర్ అవుతాడు కాబట్టి బ్యాంక్ SBI బ్యాంక్ ఏం చేయాలా? క్రెడిట్ చేయాలి. ఇంకా దీనికి మించింది ఏమీ లేదు ఇక్కడ. సింపుల్, very very simplified logic. In a transaction, if you find personal account, just what you have to make imagination, either receiver or giver. If they are the receivers of the benefit, debit them. If they are the giver of the benefits, credit them. That's it. Either natural person or artificial person. So hope you understand the total personal account information. It is an account which deals with natural persons, artificial persons, and representative persons. I have given the definition, I have given the examples, I have given the golden rule of the personal account, I have given the what you can say a image, as well as I have given 4 extra examples to understand in a clear way. Let's go to the next account now, that is known as real account. What is real account? Dear students, the real account definition can be it can define as accounts related to the properties and assets owned by the business concern are known as real accounts. So whatever the assets and properties owned by the business house for running the business are known as real accounts. And these have been classified into 2 categories. What are the 2 categories? Tangible assets, intangible assets. Dear students, in this class, what we're going to discuss, what is the meaning of tangible and intangible? Tangible assets means assets which can be seen, which can be touched, and do have a physical structure. ఏవైతే అసెట్స్ ని చూడగలుగుతున్నాం, తాకగలుగుతున్నాం, తర్వాత ఒక ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, అటువంటి అసెట్స్ ని ఏమంటాం? టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటాం. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద టాంజిబుల్ అసెట్స్? ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ లైక్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, మనం చూడగలుగుతున్నాం, తాకగలుగుతున్నాం. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, we can see, we can touch and have physical structure. Plant and machinery, yes, we can see, we can touch and have physical structure. ఇవన్నీ మనకి టాంజిబుల్ అసెట్స్ వస్తాయి. ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్, స్టాక్ ఇన్వెంటరీ, మోటార్ వెహికల్స్, కంప్యూటర్స్, ఇవన్నీ టాంజిబుల్ అసెట్స్. సో ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా వరకు అవుతుంటారు, ఓకేనా? సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్స్, గోల్డ్, సిల్వర్, other precious metals, okay, these are all you can say what tangible assets, okay, and we can see, we can touch, and we'll have a physical structure of this particular assets. So dear students, just a small mistake, investment in shares cannot be considered as a tangible, it is an intangible. Just deleting because shares in the form of demat electronic mode lo untayi kabatti ippudu present intangible kinda consider chestam. So what are the tangible assets? I have given examples of cash in hand, land and buildings, furniture and fitting, stock, motor vehicles, computers, gold, silver, other precious metals. And dear students, now we are going to discuss about the intangible assets. So what is the meaning of intangible assets? Intangible assets means the assets which cannot be seen or which cannot be touched and do not have any physical structure. సార్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం సార్ అంటే ఐ గివెన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్, మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో కంటే ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ద ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ గుడ్ విల్, పేటెంట్ రైట్స్, కాపీ రైట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, సాఫ్ట్వేర్స్, లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్స్, ఫ్రాంచైజ్ అగ్రిమెంట్స్, టెక్నికల్ నో హౌ. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్నిట్లో మీరు ఫస్ట్ 4 గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలమా. సార్ అసలు ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి సార్ అంటే, intangible assets means the assets which cannot be seen or which cannot be touched and do not have any physical structure. Example, for example, I'll take the example of copyrights. Copyrights అంటే ఏమిటి మీనింగ్? ఏదైనా ఒక స్టోరీని కానీ లేకుంటే ఏదైనా ఒక కంటెంట్ని కానీ కాపీ చేయకూడదు. అలా కాపీ చేయాలంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, పర్మిషన్ కోసం డబ్బులు కట్టాలి. సో దట్స్ వాట్ యూ కెన్ సే కాపీరైట్స్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ పర్మిషన్ గివెన్ బై ద కంటెంట్ రైటర్, ఆ స్టోరీ రైటర్, ఓకేనా? సో ఎవరైనా సరే కాపీరైట్స్ తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా అమౌంట్ పే చేయాలి. సో దట్ కెనాట్ బి సీన్ ఆర్ కెనాట్ బి టచ్డ్, జస్ట్ ఇట్స్ ఓన్లీ పర్మిషన్. సో ఇట్స్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. గుడ్ విల్, సో బిజినెస్ వాళ్ళు చాలా మంది బిజినెస్ బాగా చేసే వాళ్ళు, మంచి రెప్యుటేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఏదైనా సేల్ చేసినప్పుడు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫిజికల్ అసెట్స్ దే విల్ డిమాండ్ ఫర్ ద గుడ్ విల్. దట్ గుడ్ విల్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కిలోస్ ఆర్ మీటర్స్ ఆర్ లీటర్స్, ఓకేనా? ఒక 10 కోట్ల అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఫిజికల్ అసెట్స్ కొంటున్నారు, కానీ ఈ బిజినెస్ నేను అమ్మాలంటే ఈ 10 కోట్లతో పాటు 2 కోట్ల గుడ్ విల్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తాడు.
ఎవరు సెల్లర్. అప్పుడు బయర్ ఏం చేస్తాడు, ఆ బిజినెస్ చాలా బాగుంది, మంచి లొకేషన్ ఉంది, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ కాబట్టి ఈ 10 కోట్ల ఫిజికల్ అసెట్స్ కి అంటే టాంజిబుల్ అసెట్స్ తో పాటు 2 crores ఎక్స్ట్రా గుడ్ విల్ ఇచ్చి రెడీ అవుతాడు. ఎందుకంటే రైట్ ఫ్రమ్ డే 1 నుంచి అతను ప్రాఫిట్ చేయొచ్చు కాబట్టి. కానీ ఆ సెల్లర్ కి బయ్యర్ గుడ్ విల్ ఎంత ఉందంటే ఎన్ని కిలోగ్రాములు, ఎన్ని లీటర్స్, ఎన్ని మీటర్స్ చెప్పగలరా? నో వే. కాబట్టి this is an intangible asset, but he's paying 2 crores money, so it's an intangible assets. Even you can take the softwares ma. So ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే దానికి మనం ఎటువంటి ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ లేదు, అయినా సాఫ్ట్వేర్ కొనడానికి మనం డబ్బులు ఇస్తున్నాం కాబట్టి అది కూడా ఏమవుతుంది, కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. సో what are the best examples of the intangible assets? Means goodwill, patent rights, copyrights, trademarks, technical know-how, franchise agreements, license and permits. This all things are permissions and what I can say, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ డిమాండ్ చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క ప్రీవియస్ ఇది నుంచి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్స్ కావాలంటే ఏదైనా బిజినెస్ కి ఖచ్చితంగా మీకు అమౌంట్ పే చేయాల్సిందే. దట్ ఇస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఏదైనా ఒక ఫ్రాంచైజ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళ బిజినెస్ యొక్క నేమ్ అపీర్ చేయాలంటే మన బిజినెస్ పైన వీ హ్యావ్ టు పే ద మనీ టు ద ఓనర్స్. కాబట్టి దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. ఒక చూడండి సాఫ్ట్వేర్ చూస్తాం, ఆల్ సాఫ్ట్వేర్స్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, బట్ ఆల్ హార్డ్వేర్స్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ టాంజిబుల్ అసెట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ కి సిపియూ కొనాలా, ఇట్స్ అ టాంజిబుల్ అసెట్, చూడగలం, తాకగలుగుతాం. మనం ఒక హార్డ్ డిస్క్ కొనాలా, ఇట్స్ ఎ టాంజిబుల్ అసెట్. మనం ఒక మానిటర్ కొనాలా, ఇట్స్ ఎ టాంజిబుల్ అసెట్. కానీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ వాట్ మా ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. సో దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా ఫైనల్ అకౌంట్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద గుడ్ విల్ ట్రీట్మెంట్, హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద గుడ్ విల్ ఇన్ వేరియస్ కేసెస్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ చాప్టర్స్ మా. కానీ ఇక్కడ ఓవర్వ్యూ మాత్రం కాబట్టి ఇంటాంజిబుల్ అంటే జస్ట్ రిమెంబర్ గుడ్ విల్, పేటెంట్, కాపీరైట్, ట్రేడ్ మార్క్స్, సాఫ్ట్వేర్స్, ఫ్రాంచైజ్ అండ్ లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్స్. ఓకేనా. అండ్ టెక్నికల్ నో హౌ. ఓకేనా. అండ్ ద గోల్డెన్ రూల్ ఫర్ ద real account. The golden rule for the real account is debit what comes into the business, credit what goes out of the business. So whenever in our business organization any asset, what means here, what means not human beings, what means asset. If any asset comes into the business, debit it. When any asset goes out of the business, credit it. So what indicates asset here? So simple, here chepna chudandi shortcut ichna, assets comes in debit, asset goes out credit. సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ మా ఏఐఎంఎస్ ద్వారా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి టాంజిబుల్ అసెట్స్ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ టాంజిబుల్ అసెట్స్ మీన్స్ కెన్ బి సీన్ అండ్ టచ్డ్, కెన్ బి సీన్ అండ్ టచ్డ్. అండ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ నాట్ బి సీన్ ఆర్ టచ్డ్. సో ఇంకా బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఒక ఏఐ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ. సో గోల్డ్, వాట్ ఈస్ ద టాంజిబుల్ అసెట్స్ హియర్? క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, యూ కెన్ సీ హియర్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, tangible assets. Land and buildings, tangible asset. Furniture and fittings, tangible asset. Stock, computers, motor vehicles. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షేర్స్ పక్కన పెట్టండి మా, ఇది ఒక చిన్న మిస్టేక్ అయింది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షేర్స్ ఏమైంది, ఇప్పుడు డిమాట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది కాబట్టి అది ఇంటాంజిబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు. ఓకేనా. అండ్ గోల్డ్, సిల్వర్, ఇది ఒక్కటి ఇంటూ మార్క్ పెడుతున్నాను. గోల్డ్, సిల్వర్ అండ్ అదర్ ప్రీషియస్ మెటల్స్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ మా tangible assets. And I have given the examples of intangible assets in Bima. Non-physical items like goodwill, patent rights, trademarks, softwares, license and permits, franchise agreements and technical know-how. R&D, research and development లో ఏమవుతుందంటే టెక్నికల్ నో, ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి ఇన్నోవేషన్ చేసినప్పుడు ఆ నాలెడ్జ్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ ఏ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఆ నాలెడ్జ్ షేర్ చేయాలని కూడా అమౌంట్ పే చేసుకోవాలి. దట్స్ మీనింగ్ ఆఫ్ మా ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. సో బై సీయింగ్ దిస్ ఏ ఇమేజ్ యూ కెన్ వెరిఫై వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ టాంజిబుల్ అసెట్స్ and what are the examples of intangible assets. Only that you have to forget, investment in shares matram intangible kinda consider cheyalla, adokkati small mistake jarigindi ikkada. Okay na. So remove it ma that. And I have given the golden rule of the real account. What is the golden rule of the real account? Debit what comes in and credit what goes out. Just go through the image here, second image ma. Debit what comes into the business. For example, cash brought into the business, business loki cash techaru, cash vasta undi, debit cheddam. Purchase goods, goods vastunnai, debit cheddam. Purchase the furniture, green mark పెట్టాం కదా, అన్ని వస్తున్నాయి బిజినెస్, డెబిటెడ్. Purchase the buildings, these are all coming to the business, so they're debiting. Next, credit what goes out, just go through it here. Cash paid for any expense or asset, డబ్బు కట్టినాం, అసెట్ కొనడానికైనా ఖర్చు పెట్టడానికైనా, డబ్బు బయటకు పోతుంది, క్రెడిట్ చేద్దాం. గూడ్స్ సోల్డ్, ఓకేనా, గూడ్స్ పోతున్నాయి బయటికి, క్రెడిట్ చేద్దాం. ఫర్నిచర్ సోల్డ్, ఫర్నిచర్ బయటకు పోతుంది, క్రెడిట్ చేద్దాం. మోటార్ కార్ సోల్డ్, మోటార్ కార్ is going out, credit it. So dear students, very simple analysis for the real account. What is the best example, best golden rule of the real account means debit what comes in, credit what goes out. So I'll give few examples to understand in clear way ma. Example 1, and just only focus on the real account here, do not focus on the personal account. I am focusing on the real account now. Example 1,
purchased computer from Wipro Technologies. Wipro Technologies for rupees 1 lakh. For rupees 1 lakh. Dear students, in this transaction, just find out the real account, not personal account. What is the real account? Computer. Computer is a real account. Which category? Tangible asset. Which category? It's a tangible asset. సో మనం కంప్యూటర్ కొన్నాం, ఎవరితో కొన్నాం? విప్రోతో కొన్నాం. విప్రో అనేది పర్సనల్ అకౌంట్, దాని నుంచి మర్చిపోదాం. పర్సనల్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫోకస్ కంప్యూటర్ రియల్ అకౌంట్ మీద చేస్తాం. మనం కంప్యూటర్ కొన్నాం విప్రో దగ్గర నుంచి, కాబట్టి కంప్యూటర్ ఏమైతుంది? కమ్స్ ఇన్ ఆర్ గోస్ అవుట్? ఇట్ కమ్స్ ఇన్ కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలా? డెబిట్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. కంప్యూటర్ కొన్నాను బిజినెస్ కంటే కంప్యూటర్ వస్తా ఉంది కాబట్టి డెబిట్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు, చాలా సింపుల్ లాజిక్స్. ఎగ్జాంపుల్ 2, సోల్డ్ old motor car to Prakash. Sold old motor car to Prakash for rupees 2 lakhs. Just in a transaction, can you find any real account? The real account is motor car. We are selling the motor car to Mr. Prakash. When we are selling the motor car, mana motor car ammutunnappudu, it comes in or goes out? It goes out. When this motor car goes out, what I supposed to do? I have to credit it. So example 1 లో కంప్యూటర్ కొన్నాను, కంప్యూటర్ వస్తా ఉంది కాబట్టి డెబిట్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ 2 లో మోటార్ కార్ అమ్మినాను, మిస్టర్ ప్రకాష్ కి బయటికి పోతుంది కాబట్టి క్రియేట్ చేస్తాను. ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఎండ్ దిస్ టైమ్. ద ఎగ్జాంపుల్ 3 is sold furniture for cash for rupees 40,000. Dear students, in this transaction you can see two real accounts. One is furniture, another is cash. So okay, transaction lo rendu real accounts vachnayi. Ikkada matram computer real account kani Wipro Technologies personal account. Ikkada motor car real account kani Prakash personal account. Kani ee example lo rendu real account. Cheppandi, furniture amminanu cash ki 40,000. Furniture cash ki amminanu. When furniture sold for cash, what comes in? Cash comes in, so debit cash account. What goes out? Furniture goes out, so credit the furniture account. So very simple. Example 1 lo only debit aspect, example 2 lo only credit aspect, example 3 lo both debit and credit aspect. So when a real account comes in a transaction, what you have to ascertain, what you have to analyze? You have to analyze either comes in or goes out. If comes in debited, goes out credited. That's it. That's the information related to the real account. And dear students, let's dive into the nominal account now. Let's dive into the nominal account. So we are going to discuss about the nominal accounts. First, definition. What definition says means accounts relating to expenses, losses, incomes and gains are known as nominal accounts. So only 4 categories to remember: expenses, losses, incomes and gains. And what the nominal account says, that nominal accounts do not have any physical existence, form or shape, because these accounts are nominal to that particular year only. They do not have any existence of shapes. They are maintained to record operating results of the business during an accounting year. So what nominal account saying? They are maintained to record operating results, either profit or loss, during an accounting year. And third line, what they are saying, at the end of the accounting year, all nominal accounts are closed by transferring to the balances to trading account or profit and loss account. So dear students, what the nominal accounts means? It's nominal to that particular year only. They do not have any existence or any shape, like salaries paid, electricity bill paid, telephone bill paid. So ilanti anniki etuvanti asset creation undadu. Okay, aa expenses, aa incomes aa particular year kuntayi. All nominal accounts will be transferred, or you can say closed, by transferring to trading account or profit and loss account. If direct expenses or direct incomes are there, we have to transfer to the trading account. If there are indirect expenses or indirect incomes, we have to transfer to the profit and loss account. We'll discuss in final accounts topic what is direct expense, what is indirect expense, direct income and indirect income. E example nominal accounts are closed every year by transferring to trading or profit and loss account. And dear students, nominal accounts includes, what it includes, dear students? It includes expenses, it includes losses, it includes incomes, it includes gains. It includes what, dear students? It includes gains.
And what are the examples I have given here? The examples of the nominal account, just general nominal account examples, ma'am. Salaries paid, expense kabatti nominal account. Wages paid, nominal account expense. Electricity bill paid, nominal account. Telephone bill paid, nominal account, because these are all expenses. Rent paid, interest paid, commission paid, carriage paid. Next one, advertisement expenses, printing and stationery expenses. These are all the examples of which one? Nominal account. And this expenses always reduces the profit of the business. This reduces the profit of the business. So expense అయ్యే కొద్ది, expenses పెరిగే కొద్ది profitability తగ్గుతుంది. So all expenses reduces the profit. It deals not only expenses, dear students, it deals with all type of incomes, like what you can say, interest received, rent received. Interest paid nominal account, interest received nominal account. కానీ అది కేటగిరీ, ఎక్స్పెన్స్ కేటగిరీ, ఇది ఇన్కమ్ కేటగిరీ. కమిషన్ రిసీవ్డ్, కన్సల్టెన్సీ ఇన్కమ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. అండ్ this all, remember, incomes increases the profit of the business. All incomes increases our profit of the business. And what are the losses, dear students? Losses, you can say loss on sale of assets, you can say loss by fire, loss by flood, bad debt. These are all decreases the profit. These are all decreases the profit. So expenses and losses decrease the profit, incomes and gains increases the profit. What are the examples of the gains? Like profit on sale of assets, discount received, gain on sale of investments. These are all increases the profit. These are all increases the profit. So ఒక సింపుల్ సెంటెన్స్ ఏంది? ఒక సింపుల్ సెంటెన్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు? ఇక్కడ రాస్తున్నాను. Expenses and losses decrease the profit, and incomes and gains increases the profit. So మనం డెఫినేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం, ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో now we'll go for the golden rule, dear students. What is the golden rule for the nominal account? The golden rule for the nominal account is saying that debit all expenses and losses. Expenses and losses ఏం చేయాలంటుంది ఇక్కడ? డెబిట్ చేయాలి. క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఉంటే క్రెడిట్ చేయాలి. సో వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఖర్చులు మరియు నష్టాలు ఉంటే డెబిట్ చేయండి, ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఉంటే క్రెడిట్ చేయండి. అండ్ రిమెంబర్, డి స్టూడెంట్స్, what is the quick revision saying that expenses reduces profit, losses also that's what I wrote ma. So ఇంతకు ముందు రాసింది ఇక్కడ ఇచ్చారు. expenses and losses reduces the profit. expense and losses ఈ రెండు ఒకటే. expense losses reduce the profit, and incomes and gains increase the profit. It increases the profit. So to understand, one more important points given. What is the important points given to examination point of view? Nominal accounts are not permanent, they are temporary, because they are going to close what ma? Trading and profit and loss account. They are maintained only for one accounting year, not for continuation. Year nominal accounts year close ayala, next year nominal accounts next year close ayipola. They do not carry forward. Okay na, avi kachidam close chedam. Ela close chedam? Their balances are transferred to the trading or profit and loss account just by writing the closing entries. By writing which entries, dear students? Closing entries రాసి క్లోజ్ చేసేద్దాం దాన్ని. After transfer of the balance, every nominal account becomes zero. nominal account balances ఉండవు. దాన్ని ఏం చేస్తాం? ట్రేడింగ్ పిఎల్ అకౌంట్ చేసి నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ లాస్ కనుక్కుంటాం కాబట్టి అవి క్లోజ్ అయిపోతాయి. nominal accounts do not carry to the next year. And dear students, simple, nominal account is equals to expenses plus losses, incomes plus gains. సార్ టు అండర్స్టాండ్ డెఫినేషన్ చెప్పాను, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, అలాగే కొంచెం ఏ ఇమేజెస్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి క్లారిటీ కోసం. వాట్ ఆర్ ద ఏ ఇమేజెస్ సేయింగ్? Nominal accounts, this do not have any existence, form or shape. We have discussed, dear students. They relate to income, expenses, gains and losses generally. And these accounts closed at the end of the year by transferring to the trading account or profit and loss account. Trading account or profit and loss account. చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్. ఏ ఇమేజ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది చూడండి. Salaries paid, it's a nominal account. Wages paid is a nominal account. Electricity bill paid, telephone bill paid, interest paid, rent paid, commission paid. These are all nominal accounts relating to the expenses. Relating to what ma? Expenses. Alage చూడండి, interest received, rent received, commission received, loss on sale of assets, profit on sale of assets. These are all comes under the nominal account, incomes and gains. Okay now. And the golden rule repeated here: debit all expenses and losses. Debit all expenses and losses. Credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses. Credit all incomes and gains. And golden rule. What is the golden rule here? Debit all expenses and losses with examples. Salaries paid em cheyala, feature lo gurtupeట్టుకోండి, debit cheyali. Electricity bill paid em cheyali, debit cheyali. Rent paid, debit. Loss on sale of asset, debit. What to be credited? The credited should be rent received, credit.
ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ క్రెడిట్, కమిషన్ రిసీవ్డ్ క్రెడిట్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ క్రెడిట్. సార్ ఏ ఇమేజెస్ చెప్పారు, డెఫినేషన్ చెప్పారు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, ఇంకా క్లారిటీ కోసం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఐ విల్ గివ్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ టు అండర్స్టాండ్ మా. నౌ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఓన్లీ నామినల్ అకౌంట్స్. ఓకేనా, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఓన్లీ నామినల్ అకౌంట్స్ కి ఫోకస్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ 1 డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎగ్జాంపుల్ 1, salaries paid rupees 80,000. Dear students, in this transaction there is a salaries account and cash account. We are discussing about the nominal account, so nominal account is salaries. Just imagine when an organization is paying the salaries. ఒక ఆర్గనైజేషన్ సాలరీస్ చెల్లిస్తుంది. చెప్పండి, ఒక ఆర్గనైజేషన్ సాలరీస్ చెల్లించడం ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమైతుంది, ఆర్గనైజేషన్ కి ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి ఏం చేద్దాం, డెబిట్ చేద్దాం. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్. ఇంకా సాలరీస్ పేడ్. ఓకే, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకుందాం. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పేడ్ rupees 3,000. Dear students, paying the electricity bill to a Department of Electricity ma, it's an expense to the business house. Business house ki electricity bill ఏమైతుందంటే ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి, ఇది ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీని ఏం చేయాలి, నేను డెబిటే చేయాలి. బికాస్ ద గోల్డెన్ రూల్ సేస్ దట్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, కాబట్టి ఇది డెబిట్ చేయాలి. సో సాలరీస్ పేడ్ ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి డెబిట్ చేశాను, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పేడ్ ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి డెబిట్ చేశాను. ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ మా. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ, loss on sale of machinery rupees 20,000. This is also loss, and golden rule says debit all expenses and losses. మనకి ప్రాఫిట్ తగ్గించి ఏమైనా సరే డెబిట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ నామినల్ అకౌంట్. సో లాస్ అనేది నామినల్ అకౌంట్ అండ్ ఇట్స్ లాస్ కాబట్టి ఏం చేయాలి, డెబిట్ చేయాలి. సో example 1 expenses debit, example 2 also expense debit, example 3 is a loss, so debit it. Example 4 I'm giving. Example 4, what is an example 4? Commission received. Example 4, commission received rupees 40,000. Dear students, analyze cheyandi. When commission received, what it is to the organization? When commission received, it's an income to the organization. సో మనకి కమిషన్ వచ్చింది, మన బిజినెస్ హౌస్ కి కమిషన్ వచ్చింది. కమిషన్ రావడం అనేది బిజినెస్ కి ఏమవుతుంది, ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఇన్కమ్ కాబట్టి ఏం చేయాలా, క్రెడిట్ చేయాలి. సార్ ఎంట్రీ ఎలా రాయాలనేది జర్నల్ ఎంట్రీ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ జస్ట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డెబిటా క్రెడిట్ అంతే. ఐదర్ టు డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్, దట్స్ ఇట్ డియర్ స్టూడెంట్స్. ఫిఫ్త్ వన్, రెంట్ రిసీవ్డ్ 45,000. సో డియర్ స్టూడెంట్స్ అనలైజ్ చేయండి. రెంట్ రిసీవ్డ్ అంటే మన బిజినెస్ కి రెంట్ వస్తా ఉంది అంటే ఏమైతుంది, ఇన్కమ్. రెంట్ ఇప్పించుకోవడం అనేది మన బిజినెస్ కి ఏమైతుంది, ఇట్స్ అన్ ఇన్కమ్, అండ్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ టు బి క్రెడిటెడ్ బికాస్ నామినల్ అకౌంట్ సేస్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఈ రెండు ఇన్కమ్స్ కాబట్టి క్రెడిట్ చేయాలా. అండ్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ షేర్స్ rupees 2 lakhs. So dear students, it's clearly mentioned profit on sale of shares. Profit means it's a gain, and all incomes and gains, what I supposed to do, I have to credit it. So very simple analysis. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ లో ఎక్స్పెన్స్ గానీ మరియు లాస్ గానీ ఉంటే డెబిట్ చేయండి, ఇన్కమ్ గానీ గెయిన్ గానీ ఉంటే అది క్రెడిట్ చేయండి. దట్స్ ఇట్ డియర్ స్టూడెంట్స్. జస్ట్ ఐ విల్ రివైజ్ వన్స్ అగైన్ what I explained today's class. Dear students, it's very important, not only for subjective point of view but also for examination point of view also. It's very important. Dear students, what we discussed at glance, okay na, in this class we have discussed about accounting process consisting of 5 stages. What are the 5 stages, dear students? Recording the journal entries in a chronological order for all business transactions. Stage 2, posting the transactions into the ledger, and ledger takes the analytical order. We'll discuss what exactly ledger in the ledger chapter, not here. Okay, just overview matrame. Third one, balancing the ledger accounts to know either the ledger showing the debit balance or credit balance or account have been closed. And fourth one, preparation of the trial balance to check the arithmetical accuracy, what we did so far, either it's correct or wrong. మనం ఒకసారి ఫైనల్ అకౌంట్స్ కంటే ముందు ఏం చేస్తామంటే బ్యాలెన్సెస్ ని అన్ని ట్రయల్ వేసుకుని చెక్ చేసుకుంటాం. అందుకే ఏమంటాం, దీన్ని ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటాం. ఎందుకంటే టు చెక్ అర్థమెటికల్ అక్యురసీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ క్రెడిట్ 50 lakhs ఎగ్జాక్ట్ గా టాలీ అయిందంటే మనం చేసింది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని ఒక అంచనాకు రావచ్చు, ఒక కంక్లూజన్ రావచ్చు.
అలా కాకుండా డెబిట్ టోటల్ ఏమో 50 lakhs వచ్చింది, క్రెడిట్ 40 lakhs వస్తే we can make sure that there are some errors involved in it, either in writing the entries, ledger posting కావచ్చు, balancing కావచ్చు, carry forwarding కావచ్చు, there are some mistakes. Okay dear students, so and finally preparation of the final accounts, and final accounts consisting of trading account to know gross profit or gross loss, profit and loss account to know the net profit or net loss, and balance sheet to know the financial position, that is assets, liabilities, and including the capital. That's it. So what is the accounting process flow? Flow గుర్తుపెట్టుకుందాం, చాలా సింపుల్. Journal is the first flow, ledger is the second one, balancing, trial balance, final account. So accounting process consisting of journal entries, ledger posting, balancing the ledger, preparation of the trial balance, and preparation of final account. So simple గా చేసుకున్నాం. దాని గురించి డీటెయిల్ డిస్కషన్ పైన ఇచ్చాను. అండ్ దీని గురించి ఏం చేశాను, ఒక సింపుల్ ఏ ఇమేజ్ చేశాను. దిస్ ఏ ఇమేజ్ షోస్ దట్ హౌ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది, లెడ్జర్ పోస్టింగ్, బ్యాలెన్సింగ్ ద లెడ్జర్, trial balance, and final accounts. Okay dear students, a image only to understand clearly, that's it. Okay? And classification of accounts, accounts in ela classes ante transactions ni base cheskuni chesaru. So oka business start chesina tarvata businessman evartho deal chesaru, they have to deal with various persons and firms. To deal with person and firms, they have opened known as vacha comma personal account. Personal account ni open chesaru to deal with persons and firms. They have to deal with various type of assets and properties. For this nature ma, they have opened the real account, tangible and intangible assets ma. And to deal with all expenses, losses, incomes, and gains, they have opened nominal account. So ultimately, businessman has to open 3 types of accounts as per the traditional approach or British accounting approach: personal account, real account, and nominal account. And real and nominal accounts are called as impersonal accounts. Are called as impersonal accounts. And dear students, you can see the image of a image relating the personal accounts, real accounts, and nominal accounts. Ultimately, there are grouping of accounts are 3 types: personal, real, and nominal. So I given detailed information about each and every account, definitions, examples, golden rules, a image example, as well as my self examples. Okay dear students, just go through it now at glance. చూద్దాం ఒకసారి. Personal accounts deals with 3 categories. What are the 3 categories dear students? Just screen మీద చూడండి, కర్సర్ ని చూడండి. Deals with the natural persons, artificial persons, and represent persons. Natural persons అంటే ఏం చెప్పాను? Examples of any human being. రామ అకౌంట్, కృష్ణ అకౌంట్, నేమ్ ఆఫ్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఏ పేర్లని చెప్పండి. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ అని చెప్పాను, నేమ్ ఆఫ్ ఎనీ కంపెనీ, షాప్, ఆర్ కెన్ సే బ్యాంక్, ఆర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఎనీ కాలేజ్, ఎనీ స్కూల్. మీ ఇష్టం వచ్చింది చెప్పండి. నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్సే కాదు, మీకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదని చెప్పండి. మీ కాలేజ్ పేరు, మీ స్కూల్ పేరు, మీరు రోజు పోయే షాప్ పేరు చెప్పండి, మీరు పోయే బ్యాంక్ పేరు చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. సో వెన్ యూ ఆర్ గివెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, SK యూనివర్సిటీ, RDT, Nalanda ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్. Okay, na? So I have given small analysis ma, any company, any bank, any organization, any shop. These are all the comes under category of artificial persons. Representative persons గురించి కొంచెం చిన్న ఇది ఉంటుందా, దీని గురించి డీటెయిల్ గా మనకి ఫైనల్ అకౌంట్ సపోర్ట్ వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్ గురించి ఏం గుర్తుపెట్టుకున్నాంటే ఓన్లీ 6 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టు, 6 లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఆర్ ది 6 లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ దట్ వి రిమెంబర్ ఫర్ representative personal accounts? Means outstanding expenses, because expenses payable to the employees, and employees are the human beings. Okay na? అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మన ఎంప్లాయీస్ కి ఫర్మ్స్, సారీ, ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ పే టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఫర్మ్స్. సో దేర్ ఆల్సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ వాట్ మా పర్సనల్ అకౌంట్. అవుట్స్టాండింగ్ ఇన్కమ్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్, ఏదైనా ఇన్కమ్ మనకి అడ్వాన్స్ వచ్చిందంటే అది కూడా పర్సనల్ రిప్రజెంటేటివ్ కేటగిరీ. Owner brings the capital and owner takes the drawings. So owner capital and owner drawings accounts also can be classified as a personal representative account. And the golden rule, that's very important. Interviews like what is the golden rule of the personal account? Simply you can say debit the receiver, credit the giver. And quick revision: natural persons, human beings, artificial persons, and representative persons. దాని గురించి ఒక ఏ ఇమేజ్ క్రియేట్ గా చేశాను చూడండి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా న్యాచురల్ పర్సన్స్ గురించి ఇచ్చింది, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ గురించి ఇచ్చింది, రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ గోల్డెన్ రూల్స్. సో ఒక గోల్డెన్ రూల్ లో ఏం చెప్తాను ఇక్కడ, మిస్టర్, అవర్ బిజినెస్ నేమ్ ఇస్ రాకేష్ ట్రేడర్స్, Mr. Ram is the receiver from the Rakesh traders, receiving the benefit, Ram account debited. Mohan is the giver, giving the benefit to the business house, so Mohan account is created. So I have given 4 myself examples, so you can revise the video once again ma. And dear students, real accounts are related to assets and properties owned by the business house, and there are 2 type of what I can say assets, that is tangible and intangible. Tangible assets means the assets which can be seen, which can be touched, and do not will have a physical structure. I have given number of examples. ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ షేర్స్ ఇచ్చింటేనే కానీ అది ఇగ్నోర్ చేయండి. మా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ షేర్స్ ఏమైతుందంటే ఎలక్ట్రానిక్
ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో డిమాట్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని టచ్ చేయలేము కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్. ఓకేనా. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఫర్నిచర్, స్టాక్, దిస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ what tangible assets. And dear students, here intangible assets I have given some examples కానీ దీని క్లారిటీ మీకు ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో వస్తుంది. What are the best examples of the intangible assets like goodwill, patents, copyrights, trademarks? కాపీరైట్స్ అంటాం. ఒక సినిమా హిందీ మూవీ చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. ఆ మూవీని తెలుగులో రీమేక్ చేయాలంటే వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద బాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్ కెన్ వి మేక్ ఇట్ నో. ఆ మూవీని మనం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ తయారు చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే వీ హావ్ టు టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద బాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్ బై పేయింగ్ సమ్ మనీ అండ్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్. సో ఆ పర్మిషన్స్ కోసం మనం డబ్బులు ఇస్తున్నాం అంతే, పర్మిషన్ కోసం డబ్బులు ఇస్తున్నాం. సో ఇట్ బికమ్స్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. ఓకేనా. సో సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి చెప్పాను. సాఫ్ట్వేర్స్ కి హార్డ్వేర్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్, వేర్ యాజ్ హార్డ్వేర్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ టాంజిబుల్. మీరు కంప్యూటర్ స్క్రీన్ చూడగలరు, మానిటర్ వాటికి సిపియు చూడగలరు, హార్డ్ డిస్క్ చూడగలరు, ఇవన్నీ టాంజిబుల్. అదే కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దాంట్లో వర్క్ చేసుకోగలరు. కాబట్టి ఇట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ కేటగిరీ ఆఫ్ what ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. అండ్ ద గోల్డెన్ రూల్ ఆఫ్ ద ఇంటాంజిబుల్ అసెట్, హియర్ యూ కెన్ సీ debit what comes into the business and credit what goes out of the business. And very simple shortcut to remember, asset comes in debit, asset goes out credit. ఇంకా వేరే టెన్షన్ వద్దు. అసెట్ వస్తా ఉందా డెబిట్ చేయండి, అసెట్ పోతా ఉందా క్రెడిట్ చేయండి. వచ్చే ఆస్తిని డెబిట్, పోయే ఆస్తిని క్రెడిట్. And dear students, to understand clearly with imaginary వాటికి ఏ ఇమేజ్ విత్ విజువలైజేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. The tangibles examples were cash in hand, land and buildings, furniture, stock, computers, motor vehicle. These are all comes under category of tangible asset. These are all comes under category of tangible assets. Whereas intangible assets, you can see the examples: goodwill, patents, trademarks, softwares, license and permits, technical know-how, and franchise agreements. And your students, ఇక్కడ చూడండి ఎంత సింపుల్ గా ఇచ్చినారో. డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, వచ్చే అంత డెబిట్ చేయండి. బిజినెస్ లో క్యాష్ తెచ్చినాం, క్యాష్ వస్తుంది, డెబిట్ చేయండి. గూడ్స్ కొన్నాం, బిజినెస్ లోకి గూడ్స్ వస్తున్నాయి, డెబిట్ చేయండి. పర్చేజెస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్, ఫర్నిచర్ కొంటున్నాం, డెబిట్ చేయండి, వస్తా ఉంది కాబట్టి. పర్చేజ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్, బిల్డింగ్ కొంటే బిల్డింగ్ బిజినెస్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి డెబిట్ చేయండి. సో వచ్చే ఆస్తులని డెబిట్ చేయండి. డెబిట్ వాట్ ఇండికేట్స్ అసెట్. డెబిట్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ టు ద బిజినెస్. క్రెడిట్ ద అసెట్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ లైక్ క్యాష్ పేడ్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ అసెట్. మన ఆస్తి కొన్నా, ఖర్చు చేసినా డబ్బులు బయటికి పోతాయి, క్రెడిట్ చేయండి. గూడ్స్ అమ్మినాం, గూడ్స్ బయటికి పోతాయి, గూడ్స్ ని క్రెడిట్ చేయండి. ఫర్నిచర్ అమ్మినాం, ఫర్నిచర్ ని క్రెడిట్ చేయండి. మోటార్ కార్ సోల్డ్, క్రెడిట్ చేయండి, బికాస్ motor car goes out of the business. And I have given simple examples, my self example to understand. In my first example, computer konnam, debit cheyandi. Example 2, motor car amminam, amminappudu bayatiki potundi కాబట్టి క్రెడిట్ చేయండి. Example 3 లో sold furniture for cash, furniture amminam cash కి, క్యాష్ వస్తా ఉంది కాబట్టి క్యాష్ ని డెబిట్ చేయండి, క్యాష్ ని డెబిట్ చేయండి. ఫర్నిచర్ పోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ చేయండి, బికాస్ క్యాష్ కమ్స్ ఇన్, furniture goes out. And dear students, and third one is nominal account. Nominal accounts do not have any physical structure or physical existence, form or shape and they have been closed every year by transferring to the trading or profit and loss account. Examples I have given. For all examples of expenses I have given, for incomes I have given, losses as well as gains. And what is the golden rule of the nominal account? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Expenses మరియు losses ఉంటే డెబిట్ చేయాలి, ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఉంటే క్రెడిట్ చేయాలి. To understand a clear way, I have given one more sentence mark, quick revision. Expenses and losses reduce the profit, incomes and gains increases the profit. Nominal accounts always temporary accounts, they are maintained only for one accounting year, they do not carry forward. Okay na, like real accounts and personal accounts will carry forward and will prepare the balance sheet from the real and personal accounts, but trading accounts do not come in the balance sheet. Okay. And finally I have given a image here. What are the best examples of the nominal account? Like salaries paid, wages paid, electricity bill paid, these are all expenses కాబట్టి నామినల్ అకౌంట్. అలాగే ఇన్కమ్స్ కూడా నామినల్ అకౌంట్. కానీ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఎక్స్పెన్సెస్ మరియు లాసెస్ ఉంటే డెబిట్ చేయాలి, ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ ఉంటే క్రెడిట్ చేయాలి. అండ్ గోల్డెన్ రూల్ ఆల్సో గివెన్, డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. సాలరీస్ పేడ్, ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి డెబిట్. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పేడ్, ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి డెబిట్. రెంట్ పేడ్, ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి డెబిట్. లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్, లాస్ కాబట్టి డెబిట్. అలాగే ఇన్కమ్స్, రెంట్ రిసీవ్డ్ క్రెడిట్ బికాస్ ఇట్స్ ఇన్కమ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్, కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్కమ్, ప్రాఫిట్ is gain, so it should be created. And I given few examples to understand what exactly a nominal account. So dear students, from this I can close the topic ma. I have given the total information for each and every account. I have given the definitions, examples, golden rules, a image and my self examples. That's it ma, that's it for today. Thank you to all, have a good day to all of you. Please share this video to your friends. ఓకేనా, ఎవరైతే కామర్స్ చదువుతున్నారో రిలేటెడ్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంఈసి సిఈసి కావచ్చు,
బీకామ్ బీబీఏ కావచ్చు, ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎవరైనా ఫైనాన్స్ తీసుకుంటే అందరికి యూజ్ అయ్యే అందరికి యూజ్ అయ్యే వీడియో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మీ ఫ్రెండ్స్లకి ఇది వీడియో షేర్ చేయండి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ దేర్ ఇంటర్వ్యూస్ యాజ్ వెల్ as ఫర్ సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దట్స్ ఇట్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్.